Hello students. But last class la நம்ம 5 kingdom classification ஓட basic criteria பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோமா. I hope எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க அப்படினு நினைக்கிறேன். சிம்பிள் அந்த டேபிளர் காலத்துக்கு அதிகமா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க போதும். அப்ப 5 kingdom classifications was given by Robert H. Whittaker in the year 1969. This is the most accepted system of classifications all over the world. Today I am going to explain the first kingdom of 5 kingdom classification, kingdom Monera. Kingdom Monera. This is the first kingdom. So according to the Robert H. Whittaker, the whole living organism is mainly divided, specifically divided into 5 different kingdoms: kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia. Got it? But the first kingdom is Monera. Okay. So what are the different kind of organisms specifically present in the kingdom Monera? This kingdom includes the question may be asked, which of the following organisms is related to kingdom Monera? கீழே கொடுக்கிறதுக்கு ஆர்கானிசமில் எந்த ஆர்கானிசம் வந்து ரிலேட்டட் டு மொனிரா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக எக்ஸாம்பிள் தெரியணும். இப்போ நம்ம லோயர் கிளாஸில் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருக்கோம், லோயர் கிளாஸ் 10th படிச்சிருக்கோம். இப்போ த கிங்டம் மொனிரா இஸ் மெயின்லி கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கானிசம் பாக்டீரியா. Bacteria is belonging to kingdom Monera. The next one, mycoplasma, cyanobacteria, the cyanobacteria is also called as the blue green algae. The cyanobacteria also called blue green algae, and the abbreviately they called as the PGA. The PGA also belonging to kingdom Monera. The last one, actinomycetes. It is also belonging to kingdom Monera. So in the lower class we have studied, specifically 11th standard, the bacteria and cyanobacteria is belonging to kingdom Monera அப்படினு ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம். But the complete detail la nam inga paaka porom. 11th standard la what we are going to discuss, we are going to complete characteristic features, the structure of cells, what kind of different functions, merits as well as demerits, everything we are going to specifically concentrated on the bacteria. Further I am going to divide the bacteria based on the characteristic features into 2 different types. The first one is called Archaebacteria. Archaebacteria. The second one is called, recently formed bacteria is called Eubacteria. So kingdom Monera specifically included bacteria, mycoplasma, cyanobacteria, actinomycetes. The cyanobacteria otherwise called as the blue green algae. I am going to give the examples, large number of examples. The bacteria based on the characteristic features, the first formed bacteria was called as the Archaebacteria. The recently formed, recently in the sense according to the evolutions, Eubacteria. Okay, these all are, it is belonging to the same kingdom Monera. Okay, what is the general characters about the Monera? General characters. The general characters is supposed to be matched for all the organism. நான் என்னெல்லாம் எழுத போறேனோ அது எல்லாத்துக்கும் காமனா இருக்கணும். ஒரு characters அப்படினா அதெல்லாம் தான் including எல்லாமே ஒரே மாதிரி characters. But what is the peculiar character? The first character is all the monerans are unicellular organisms. Already we studied unicellular, the organism specifically made up of a single cells. The single cell is going to perform all the vital activities. எல்லாமே அதில் தான் நடக்கும். எக்ஸ்கிரீஷனாக இருக்கட்டும், ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ், everything, exchange of gases, everything's mainly happen in the singles. Sometimes the organism may be present in the colonial form. Colonial in the sense group of cells living together. Very rarely it is the multicellular. But ஒவ்வொரு மார்க்கம் bacteria exclusively unicellular, some of them living in the colonial, streptococcus, staphylococcus we are going to study, colonial or multicellular. Second important characters, all are exclusively prokaryotic organisms. All are exclusively
prokaryotic organism. What is mean by prokaryotic? Already yesterday I told, and I am going to discuss. Prokaryotic in the sense, it is an undefined nucleus. Undefined or well defined nucleus is completely absent. Nuclear membrane irukadu, nucleus sutti, nucleoplasm irukadu, nucleolus irukadu. By enna paakalam prokaryotic cell la, cell wall is presented, cytoplasm is presented, only the genetic material scattered on the cytoplasm. Prokaryotic cells, okay, exclusively prokaryotic cells. Then cell wall is presented. Cell wall is common for all the organisms. Bacteria also made up of cell wall, mycoplasma made up of cell wall, yeah, cyanobacteria and actinomycetes. But cell wall, some organisms cell wall chemically made up of peptidoglycan. Yeah, peptidoglycan is the complex polysaccharide. Cell wall is presented basically. Very, very important things, nuclear membrane and nucleoplasm and nucleolus. Nucleolus is completely absent. இது மூணுமே இருக்காது. இதுதான் peculiar characters. எல்லா organisms suitable ஆகக்கூடிய character என்ன? Everything it may be unicellular இருக்கலாம். Unicellular is the general characters. Prokaryotic organisms, cell wall is presented. Some organisms mainly made up of peptidoglycan. Some organisms where a cell wall இருக்கும். I am going to explain. But very, very important characters, all the cells are nuclear membrane, nucleoplasm and nucleolus is absent in their cells. Okay. Now we are going to study one by one. But bacteria is further divided into Archaebacteria and Nomeclature. First we are going to concentrate what are the peculiar character, what are the specific characters of Archaebacteria. Okay, the first one we are going to discuss the organism regarding to Archaebacteria. So what is the difference between the Archaebacteria and Nomeclature? The primitive groups இருக்கிற மொனிரன்ஸ்லயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப primitive group of monerans or primitive group of bacteria, otherwise called as the Archaebacteria. This is the first point. You are going to search the examination point of view. The word is given clearly about primitive group of bacteria. First form on a bacteria is Archaebacteria. Okay, second where again this bacteria specifically the habitat in the sense living place of the bacteria is called habitat. I mean the bacteria specific it is specifically present in horse. What is mean by horse? இதெல்லாம் நம்ம மைண்டில் இமேஜின் பண்ண முடியாதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்கும். கிரேட் வால்கனோஸ் எரிமலையில் இருக்கும். ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வெப்ப நீரூற்றில் அதிகமாக இருக்கும். அது மாதிரி டீப் சாயில்ஸ், அசிட்டிக் சாயில் எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும், அசிட்டிக் வாட்டர். இப்போ ஹார்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ். எக்ஸ்ட்ரீம் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் எந்த இடமெல்லாம் நம்மளால் இமேஜின் பண்ண முடியாது. இந்த ஆர்கானிசம் அந்த இடத்துல சர்வை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கிற நேரத்தில் கண்டிப்பாக அந்த ஆர்கானிசம் ஒரு ஆர்கானிசம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி இட்ஸ் பிலாங்கிங் டு Archaebacteria. There is no doubt. Okay, the habitat is very harsh and extreme. Can you specify sir அப்படின்னு சொன்னோம்னா specifically in the low pH. What is mean by pH? Potential of hydrogen ion concentration. ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து ப்ராப்பராக செல்லுலார் மெட்டபாலிசம் நடக்கணும், அதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான pH இருக்கணும், ஸ்பெசிஃபிக்லி நியூட்ரல் pH வேணும். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் pH இருந்தாலும் இந்த ஆர்கானிசம் சர்வை பண்ண முடியும். பட் திஸ் பர்டிகுலர் பாக்டீரியா ஏபிள் டு சர்வைவ் இன் த லோ pH, ஸ்பெசிஃபிக்லி 0.2 அசிட்டிக் லெவல், ஹைலி அசிட்டிக் கண்டிஷனில் அந்த பாக்டீரியாவில் சர்வை பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹை டெம்பரேச்சர். ஹை டெம்பரேச்சர் இமேஜினே பண்ண முடியாது, ஹை டெம்பரேச்சரில் இஸ் ஏபிள் டு சர்வைவ். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹை salinity. Look at the conditions. டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தாலும் சர்வை பண்ண முடியாது, எந்த ஆர்கனையும் சர்வை பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி சலைனிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக சர்வை பண்ண முடியாது. பட் லோ pH, ஹை டெம்பரேச்சர், ஹை சலைனிட்டி, த மார்சி ஏரியா, த மட்டி ரீஜன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூடியதான் வந்து திஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், how is it possible?
எப்படி அந்த ஆர்கிபாக்டீரியா சர்வை பண்ண முடியுது? பட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ், இந்த செல் வால் ஆஃப் ஆர்கிபாக்டீரியா, செல் வாலில் பெப்டிடோகிளைகான் கிடையாது. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், பெப்டிடோகிளைகான். அப்போ பெப்டிடோகிளைகான் இஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் பாலிசாக்கரைட், but it is completely absent in the Archaebacteria. But instead of absence of peptidoglycan, which structure it is presented to withstand the harsh or extreme environmental conditions அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா, specifically it is mainly complex protein is present in their cell wall. அதோட செல் வால் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படினா complex protein, yeah, some kind of non-cellulosic polysaccharides are present. Non-cellulosic polysaccharides. Complex protein and non-cellulosic polysaccharide is the composition of cell wall. But peptidoglycan absent. This complex protein and non-cellulosic polysaccharides, it is going to able to withstand the extreme conditions. At the same time, when I am going to think about cell membrane, what is the basic characteristics of cell membranes? Basically made up of biphosphate lipid layers, phospholipid as well as integral protein நிறைய இருக்கும். But here that's very very important, yeah, the branched lipid chains. Lipid is the lipids, biomolecules. Branched lipid chains, it is one of the peculiar characteristic feature of Archaebacteria. So the complex protein and branched lips give the survival advantages to the extreme harsh and extreme environmental survive பண்றதுக்கு ஒரு suitable இதா இருக்கு. சரிங்களா? இப்போ where it is specifically used, the Archaebacteria என்ன use? That's very very important. It is considered, the Archaebacteria is considered oldest living fossil. The question may be asked, oldest living fossil. What is meant by oldest living fossils? Fossil is the preserved images, yeah, death and decaying preserved traces தான் நம்ம fossils அப்படினு சொல்லுவோம். ஏன் living fossil அப்படினு சொல்றோம் அப்படினா, it is already available in the fossilized form as well as in the living form. That's why you can call it as the oldest living form, yeah, oldest living form. At the same time, where it is specifically used, it is specifically used in the genetic engineering and molecular biology. Genetic engineering as well as molecular biology. All the advanced studies is completely depending on the Archaebacteria. அதில் இருந்து நிறைய என்சைம் எடுக்கிறாங்க, restriction enzymes, yeah, Taq polymerase. Thermus aquaticus is belonging to Archaebacteria. We are going to study in the 12th standard la படிப்போம். The role of Thermus aquaticus is specifically used for the PCR, polymerase chain reactions, as well as biosensing process, biomining process, yeah, biosensor. A large number of new advanced genetic engineering and molecular biology is completely depending on the Archaebacteria. So this is all are the peculiar characters. The Archaebacteria is mainly divided into 3 groups. We are going to discuss the groups of Archaebacteria. Based on the environmental conditions, what is the real habitat? What is the real habitat? We are going to divide it into 3 categories, 3 groups. The Archaebacteria, mainly we are going to divide into 3 groups. The first one is called methanogens. Methanogens. The Archaebacteria groups, 3 groups. The first one is called methanogens. Second one is called thermoacetophils. The first one is called methanogens. Second one is called thermoacetophils. The third one is called halophils. Third one is called halophils. Third one is called halophils. Okay, we are going to divide the Archaebacteria into 2 categories. The first one is methanogens, yeah. Second one is called thermoacetophilus. Third one is called halo. I am going to think about the methanogens is methane producing bacteria. Methane, that means CH4.
methane producing bacteria. The second one, thermo means you know very well heat, acido means acid. Heat as well as acid loving bacteria. எந்த இடத்துல ஹீட் அதிகமாக இருக்குதோ, எந்த இடத்துல ரொம்ப அசிடிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா தான் தெர்மோ அசிட்டோஃபில்ஸ். The halo means salt. Salt loving bacteria. எந்த இடத்துல salinity அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்கிற பாக்டீரியா தான் நம்ம வந்து we can call it as the salt loving bacteria. Salt concentration where it is maximum, we can call it as the halophilus. Okay, I am going to give the explanation for the next video. Thank you, students.